never separate with the compassion. Et j'ai dit aussi ne jamais se séparer de la compassion. That means whatever you undertake, Dharma activity. Ce qui veut dire que quelles que soient les activités Dharma que vous You allez study Dharma or practice Dharma, meditate on Dharma or any perspective. Que vous étudiez le Dharma, que vous le pratiquiez, que vous méditiez, quelles que soient les perspectives. Never forgot it. N'oubliez jamais ça. Ta tekchen lamje tsawa hyongchup sense. Tepa chenbu lamje tsawa hyongchup sen Rinpoche danye. Yun na chichu me na tacho. Son jizik ta manura. Tachi dehi dev Rinpoche tsen dadong shema. Rondon yen tsoma ali tsabat kandire sena sambazon bu hyongchuk semdarit. Ndola chiri chechene chi ngowo ngisi yewa mombo chuliri. Tatiso tsoma yopo ji haku tabna Junk. Oh, sorry. Tandiji. Tambuchu setna. Tam sejti pujikela. Ji kufuk non la. Jalon danda yana nda. Chum zason yana nda. Gal chimbo. Chila tambu ninur selir. Tozodu chirichi chenda. Ta tsenda do chima tsoma la. Tambu nink norbu ngoma te kandere. Zina shonchuk sen Rinpoche danyer samba zombo. Lama tamba komi samba zona. Sadon lamyo zon. Samba ngena sadon lamyo ngena. Tamche sambandala roli dura. Samba zombanda netenji chi som. Tandi so di ron chik lam dan ro. Tsendal chik shunon son sam. Jizi lanshu chen zasam. Chi teni na yamo chik gona. Samba zombo chik gole. Samba zombo chi yo chi tazuna xawa tsoma chi che ta madub na yo chi ngong shushu kumbek ngong nanda tanti reda. Taga chiri zundala Rinpoche hyongchuk kasen, rinchen hyongchuk kasen, ming takal. Tozo go tu nda yo na chi chuk yansi, chu jun pombo jecha yetong, tsoma ha mago na hyongchuk kasen Rinpoche Chomba tiko chomba nyang lai zo titong lo yon zo ta chu jum pombo jet yetong tanan do dollar. Mena tap chaw dollar. Chu jum pombo jet yetong lo yon zo nyang lai zo hyongche ko san do mandre na tarwa tham shin chen bu kong pombo zo to go mari. Tandri zo tana ta samba zombo hyongche ko san tu nam da yong na. Tu nam da yun. Tani ngi tam chiri judo chi nda hyongchuk sen tela gaba yadong se yo. Nga chagi tsime iyo se. Ta tsime iyo se jo yun ten tse me pa. Nrebu tse me pa. Samba tse me pa. Tandi se peji yago ka chi gudo hiji te tombo ta hiji tsime dina cho tonghyam tsime se jo. Ta tonghyam tsime Niji tsime, hyamba tsime, gawa tsime, tsime yo sete. Riri kani hidina yung lola ma hyong hyong daji. Tandi zoga dutana taji tonghyam tsime dina
Tongyam Sejite Tombo, Hyonchik Sem, Samba Zombo Suhezi Chila Tombo, Tongyam Sejite Yongus. Tongyam Te Yong to Tana Jesse Yongrisina. Dado Nyanigala Chepa Chundu. Dado Nyanigala Ni Dari, Tell Samba Zombo Mug, Nyeri, Talug, no Nyeri, Nomria, Abari, Amari, Chimzason Reason. Oh, tell that you go Dari Song. Teon Tohi Maton on the radio, some sala Dana Diane Lemari. He was Humal Pine, Mayan. Tati Dan some sala Panto Chihu, Yankente, some sort of daddy. Those Dado Nyanigala Tongyamzi, Yamzi Suyota. Dado Nyaniga. La samba zumbo gant attack die. Then is a telatonia timid. Then is you that you tonya gant and pemba timmy patch. You're the yarmat of jesular. Then it Daniel teacher is in a demogeresona, humogeresona, his own what nijitsimity. That tender which you're gonna nikala. Tahali pari, tala nijitsimity. Then it is Tino Yanchik Daniel Sayana, Shupo, Tombo, Himochi, the Tundras, the Red Sona, a Himo, Sandwich Chanchi, Gabat me by the God. Pena, Piri, Caniola, Terje line. Namong, even here on Zanda, said Tundro Chicanoni, Ama Namonte, Nibutella. Maybe the person Amamonte Lamson Shagana Shuttle, that say not trade. Taron Mr. Gamonte Huchel. Tendratic, Tesola T. Deh Sodosan, Daniel Nicasala, Tonatandazoi. Gavatin, Tani Yamba says, Yam says the Daniel Nicalachi, Yamna, Yami Shaverams Danda, said. Shar pe na tombo shagon yo tani chiri de shagon te kali jambozo matar tenra boji danye nyakala atatana tani zu de tsemi yo don derni tani hyongchok ko san bo chante hena tachu chimbo ji madar na ko chun res. I'm just talking only the precious mind. Je parle uniquement ici de l'esprit précieux. If you have this single point, si vous avez ce point unique, just sufficient. C'est juste suffisant. If you haven't got this single point, si vous n'avez pas ce point unique, even you know the 84,000 teachings, même si vous connaissez les 84 000 enseignements, you have problems. Vous aurez des problèmes. And therefore, all the frame of the Buddha's teaching is precious mind. Et donc tout le cadre des enseignements du Bouddha, c'est l'esprit précieux. It we call the precious mind. On l'appelle esprit précieux. Why we call the precious mind? Pourquoi l'appelle-t-on esprit précieux? When you have the good heart, Quand vous avez bon cœur, good heart can bring all the good things. le bon cœur peut vous apporter toutes les bonnes choses. Your heart is good. Votre cœur est bon. Your way of thinking is good. Votre manière de penser est bonne. Attention is good. Votre attention est bonne. Result is good. Et le résultat est bon. Everything is. Donc tout est bon. It's kind of good. And therefore we call the precious mind. Et c'est pour ça qu'on appelle ça esprit précieux. If you have the good heart, si vous avez bon cœur, in this world, this life, en ce monde, dans cette vie, all your wish is automatically become fulfillment. Really. Tous vos vœux vont automatiquement s'exaucer. I give you Vraiment. guarantee. Je vous garantis. And if you have bad heart, si vous avez mauvais cœur, what does it mean, the bad heart? mais qu'est-ce que ça veut dire mauvais cœur? You know, to tricky, manipulation, liar, jealousy, this sort of. Vous savez, trompeur, manipulateur,
menteur, jaloux. All the times problems. Toujours, ça crée des problèmes. And they're just like this. Donc c'est juste comme ça. And then it's good hearts bring everything is good. Et donc le bon cœur, ça fait que tout est bon. And therefore, maybe if you difficult to study all the scripture of Buddha's teaching. Donc même si c'est difficile peut-être d'étudier toutes les écritures et tous les enseignements du Bouddha, But more research the good heart. rechercher davantage ce que c'est le bon cœur. The mind of full stop. L'esprit de l'arrêt complet. Or the mind of the enlightenment. Ou esprit d'éveil. And this is the most important. Et donc ça, c'est ce qui est le plus important. And periods I told to this good heart related to, connect to the four immeasurables. Four immeasurables. Auparavant, je voulais vous dire que ce bon cœur est associé aux 4 incommensurables. You know very well four immeasurables, yes? Vous connaissez très bien les 4 incommensurables, n'est-ce pas? Immeasurables. For instance, equanimity, compassion, and rejoicing, and kindness, love. Donc les incommensurables, par exemple celui de l'équanimité, de la compassion, de la réjouissance et de la bienveillance du bon cœur. These four is connected to your precious mind. Donc ces 4 aspects-là s'associent à votre esprit précieux. And all the time to practice kind mind, the precious mind, sometimes difficult. Et de pratiquer continuellement l'esprit bienveillant, c'est peut-être difficile. Then I said, maybe we can to study equanimity. Et donc j'ai dit peut-être qu'on peut étudier l'équanimité. Generally speaking, that is my enemy, that is my family or relative. De manière générale, on va dire ceci est mon ennemi, ceci est ma famille, mes proches. Oh, my enemy. Oh, mon ennemi. Oh, they don't need my compassion. Ceux-là n'ont pas besoin de ma compassion. Better to die, better to destroy, better to disappear. Mieux vaut qu'ils meurent, qu'ils soient détruits, qu'ils disparaissent. Oh, that is my family. Oh, ça c'est ma famille. I need to take care. Il faut que j'en prenne soin. They should to be happy. Il faut qu'ils soient heureux. We have this idea, dualistic idea. Donc on a cette idée-là, dualiste. But that is the lack of the analysis. Mais elle vient d'un manque d'analyse. Sometimes we are to analyze. Car parfois, lorsqu'on analyse, Enemy is not really enemy. nos ennemis ne sont pas vraiment nos ennemis. Sometimes your enemies, maybe in the past, your father, mother, your doctor, your son, or your husband, your partner. Peut-être que ces ennemis par le passé ont été nos pères, mères, fils, filles, époux, épouses. Now you looks like your enemy, but maybe on the past. À présent, on dirait que c'est vos ennemis, mais peut-être que par le passé. And also we have in the obviously look, some children and parents has become the enemy. Et puis aussi, regardez, c'est évident, parfois, des parents et leurs enfants deviennent ennemis. In our West, sometimes is my worst enemy is my parents. En Occident, on entend parfois dire mes pires ennemis sont mes parents. And they have very bad wish. Et alors, ils ont des très très mauvaises souhaits. But actually, their parents, Mais en fait, c'est leurs parents. they cannot think like this. Ils ne peuvent pas penser comme ça. But sometimes it's really to our relatives. Mais parfois, vraiment avec nos proches, We think they are really outside. nous pensons qu'ils sont vraiment existants à But l'extérieur. that is not really, they make worst things to us. They make worse. Worst things doing for us. Relatives. Mais ce n'est pas vrai, en fait, parfois ces gens-là font les pires des choses pour nous. Like this, then it's maybe enemy is not really enemy. Maybe enemy is the best supporter to you. Et donc, ce n'est pas vraiment ainsi. Parfois, les ennemis ne sont pas vraiment des ennemis. Les ennemis peuvent être les
meilleure des personnes. Maybe relative is not your relative best. Et peut-être que nos proches ne sont pas To nos lot meilleurs proches. of like kind of make problems. Peut-être qu'ils peuvent nous causer beaucoup de tort. Therefore, sometimes to try Et donc c'est pour ça que parfois practice il the equanimity between relative and enemies. à pratiquer cette équanimité entre nos proches et nos ennemis. And both these relative and enemies, Tous les deux, proches et ennemis, we need compassion. pour les deux types, on a Both besoin. is when they are happy, we need rejoicing. Et pour tous deux, lorsqu'ils sont heureux, il faut s'en réjouir. We need love to both. Il nous faut avoir de l'amour pour les deux. And like this, then all of the sentient beings, we need to give these four major births. Et donc c'est ainsi, pour tous les êtres, il nous faut avoir ces quatre incommensurables. And like this relate to the four major births, in major births. Donc ça, c'est ce qui est lié aux quatre incommensurables. And then your compassion is more extraordinary. Et alors votre compassion deviendra plus extraordinaire. Then it's like this. And we need to more talk about the bodhicitta in the relatively, like this kind of relative bodhicitta. Il faut qu'on parle encore un peu plus de la bodhicitta, du au point de vue relatif. Then is this pernachirito the Kunzang Rinpoche Ntela tachi mamba sanhi zina tandri tani njupa sanhi seche njupa sanhi zina ta uma hyonchok sen Rinpoche te drub yana parut shimba tudong dreni drub yana njuk sega sa hinji ong yimba tong hinji ong satam song hinji ong chere zopa gam hinji ong zendru tsam gewala Niji onko something gum, Niji onko hirat compezugana, Tani parut shimbo lamte only drip yana, Techere judo senchen turn uninda the renderatela, Njuxi, Tanjupas. Manju ni sage man sage tela, Candidate page yagana, Natsun deni judo lasalan rosamsiona, Nandro gogundu, sandwich mamba. Muni lang la chi yapatela. Lam lang patela njuksi senchen tamche sonji kompon top sona ashi samjona njupas tanguni tozi topshi te dabga gyinsa parota himba duse yimba satam zopa samtata zondu sitandi se tap hira parota himba tute dabga na tani ngama senchen tun doyar ta zodu munju nyaga tandu zodu damba lan Tandizo got changing the tongue only chu candinyams of longana Dza Chimbo Tarwan Ruhik Numa Tarwa Tonshi Chim compound roses always. That is just what I said is in the relative bodhicitta. We say it is the aspiration, what I said. Then is the application bodhicitta when you really to practice through your compassion. To practice generosity, discipline, patience, diligent meditative concentration, wisdoms, so on. Donc, ce que j'ai dit par rapport à la bodhicitta relative, en aspiration, c'est un peu comme ce que j'ai déjà dit, et puis ensuite en action, c'est-à-dire la pratique des 6 vertus transcendantes, de la générosité, de la discipline, de la patience, de la diligence, de la concentration méditative et de la sagesse. This is the like can be called the application bodhicitta. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler esprit d'éveil ou bodhicitta en action. And if you do like this, et donc si vous agissez then we are on the really on the path of the Mahayana. Alors on est vraiment sur le chemin du Mahayana. Whatever we do virtual things, et tout ce qu'on fait vertueux, and it's become really the cause of the enlightenment.
deviendra vraiment la cause de l'éveil. Therefore, we are talking about the precious mind. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'esprit précieux. Then, like this, Donc ensuite, c'est ainsi. this is the second our extraordinary preliminary practice. C'est la deuxième de nos pratiques préliminaires extraordinaires. And now is the third. Et maintenant, il y a la troisième. Third one is the Vajrasattva. La troisième, c'est la pratique de Vajrasattva. Vajrasattva, voilà. Dachire judo sambate dorjesem gandis. Tome korban chamni tama pe cheche dit soni sapraj. Ditoni ni torchi shaksem chi to yu chombu ngoni yidu jons. Dachire judo tamam hondro knoni hyandro to senhi inte shutini ta sambate dorjesem gandis. Toma meni seji ta toma seji tama mepa jim korbandala seong suri. Toma ton tama mepa seji toma tela tome korban chawni tama pen seji go to met seji te seng yutsa seji seng nilu seji seng yuti tombo Loma ten se. Gun yu loma ten se chenji, sang yate. Tatela gun ku yu se jitela, kurndi ning yayam bachani, gun yiyong zina chuli ri. O teta mayang bachi kachiri judo, san xiong go ni yang du, san xiong go, xiong sa du, san xiong kur san date, sang gun yu se chenji. Se sang tola tandizu yo. Dorna kere judo zabana toman sang. Gun yitela. Kurba yo mayam. Nyongdi yo mayam kap loma tang kapsala. Tela toman dadire se gana songji ko songana. Shidam kaboy ngaram chosos. Pe shidam kali kaboy greda. Yana yo. Sanchen Songji Nukate Njur Chocho Chiole Chorumore Sixi. Oh, yeah. Communication with us. Kunzang children in Cambodia. What I said in Tibet is the funny thing. Techerejido P. Chuchu Yanzi Cherejido. Tela Tahipa Mumbo Yesu. Sang Yoti Atanrajan Tasles. Te toma kanirza ta toma ta tolemar. Tangni tallo teola tolemar. Kochiri judo yonayo pinyan dachi son jalre de. Te kap tenala senchen ko tuje to sonji ko tuje to senchen ko leon ki sanga no guchu tezi ki yong yole. Te la chere chechen solong tahi tabasi chen. Yehi ko long se gare hirab ko long se ji michu jezi ji kham ra chong do kor thoma ka ka yitele chohe ko le long ji te ne se ne ji che ong do te kap tana la mar de he long ma pen ji chaba ji yong chu chu re do le re jeri che chen Rishik Ronik Yeshi Sarcho Churedor Chigitundaji Jayong de Tanala Jigham Raji Hulachik Trochi Yong Othindaji Sandu Ronk Rondaji Moshi Sejo Yukor Moshinota Dera Ronjabe Sonji Butters. De la tombe sonji, koran champel mar. Te koran chan sonji tsata. Kor yetana sonji tsata. Ye sonji tsata na chosogle mar. Chochen yezo se kor mushi pa to nyam to la.
ngo shipa seji tega ngo chate ngo shipa chane yeshi ke zo wosar ke chane ngo shiung ji tega sonam ke zo chen yi zu re song ji tsad kon zu re tu ngo ma shi ni rong ngo ma shiung ta jimlin da yan da chi mem chi na raro cha chi ra da chebiyo lan shi ke mari pa tse kos ta na lu cha de chen da yan da chi ma chu chi ri ti gun da sang de do chi re se chin na de ri ji chi la ngo cha ge da chi na nda shi ke li se chen nda shi ke li de tse cha na ta ni mari ipa con tóc mari pasé que ta mari inglés so ta ro shiri ego ta ya ga ma ya ga na tre de chong ta ngo shu che myo kurbo khno chi khar de chong tan khor wan chang ba ta thom ma mi ni tan go tre hien chi rum ba ji khat je ni ta pa da ta chi se hien chi khat je yu shile mari lo ganda chi tong shar chi sa ya chi Murjabji. She in your cadger, zero. That your pen church told them, then a tap and chump salad. Tommy Kurban chump tap your pen, that is. That you did sonny. Super chance on this. Chaga machine turbo onke, lead sheets on a deep padre, deep league, super console corbala, Pamnunco Pomato. Chomp chomps with the chum, Tammy Bajin chomps. Tajin chomp, Tata not to do. Tandenichi to the chick, Dari Lama Jinja, Milutenchi to Zazachi zo matter, Carol, Tegaran, Cherry Cherachido, to so the young chomp. Boundary guards. Tachi to the Rilla Marie, Jessie did some Corvan Johnson. Dicton hins, Shiva Naman Chonshi, Jog Dipataso, Son Luto, $10 Dipaches Zut, Tahik Tahijul, Tap Chodujul, Sonji Tapkilla, Tuji Chimbo, Chetifarido, Nin Dramarilla Tani, Dipper Pumbos and Memes of Tunizo de Dihok Yaro, Dorji Sembuk, Sonji de la Tani, Taniches, Top Yotsombo Benza Sartu Samaya Mani Palayanse, Nana, then to Yatsonzi Jizo the Chimtazuna, Tani Dipatim Zabanin Mepa Zota. Tombo top Yasi change, top Yate, top Yista, top Chimboy, top Yasi. Top Yatela Tombo Tank top Jigger, Tank top de Jersey, usually Posand. Not checking that you do his sand. Tala tangito should do his at Durgi Semba. Durgi Semba tipo chulere. Durgi Semba tela songi sconcio Semba soma kid duo. Tela kundu norlu, sister Chakatan dudot. Ta Durgi Semba dungeon anka gun, hugo to the gum. Sad the nature is to Nipa Sanjim topse. Ta Durgi Semba, chu a near asingal. Ni cho chiri change tari. Chok Migas Jansen Keresechin. That Toma meaning on chancers, Hench Mombo Kaja, Jishi Toma Dipazota. That Aron Chonle, that Dipa me cholet and Hole. General she mbo, to that Yaki say songs in me. The Tomantolo Zopaso, that you not that Honzi said. That Dorji Sembak, Calais and the moon that he heard. Bassome by Shusson. Tabasome Pahik, Sendal Tensu Somase, Madan the Terab Tomatis, Yonatan, Tolo Yazopaso. Say, Nipa Sanjunk Damba, said, yeah, tops, tangent to Nipa Sanjum tops. The nature is a change in a ta Nishi Dambato said. That Dipa la Dipa in Bahako, Durgi Semba. Ni chu content check content ta kill any ta shinchi sheep mse mbumse towa monte aro monton shu mse du ta komozo ta di passenger non se mozo soma kill any ya
c'est-à-dire tala dambutos. Tani yawa kandere nyembo kanshuk topsit. Tajiri to the sanongi komaje goes on a lomsong dorje sambate zochuzo. Sego goes on a o sanjay ringo, some say. Tandi zotsat tala tobio tombut goni yidu don't go rest. I think you don't need to translate. You almost understood what I said. Okay. But I just read for you. You borrow me your ear, practice yourself, patient, then I will read for you. And third verse goes like this. Wandering in samsara from beginningless time until now, all your actions have been negative, perpetuating the cyclic existence. Recognize your negative actions and downfalls with sincerity and confessing them with all four powers reside six sleepy mantra. It's okay? Do you understand? Errant dans le samsara depuis des temps sans commencement jusqu'à maintenant, toutes vos actions ont été négatives, perpétuant le cycle de l'existence. Reconnaissant avec sincérité vos actes négatifs et vos chutes, et les confessant avec les quatre forces complètes, récitez le mantra aux 6 syllabes. What I said, wandering in samsara from beginningless. Donc, qu'ai-je dit? Errant dans le samsara depuis des temps sans commencement. Very important word. Très important ce mot. Beginningless. Sans commencement. What do you mean beginningless? Mais que voulez-vous dire sans commencement? That's true. Normally, we say it alaya. Ah, c'est vrai. D'habitude, on dit alaya. Consciousness of the ground. La conscience de la base. Why you say like this? Et pourquoi dit-on cela? Because this ground, mind, Parce que cette basic mind. Fondamentale, basique. Why you say basic or ground? Pourquoi est-ce qu'on parle de base ou de fondation? Because of the samsara nirvana, both is come from that. Parce que le samsara et nirvana, tous deux viennent de cela. The ground of the samsara nirvana is this basic mind. La base du samsara et du nirvana. What is this mind? Et qu'est-ce que c'est cet esprit? In the current, do you have mind? Actuellement, est-ce que vous avez un esprit? Yes, of course you say yes. Bah, bien sûr, vous allez dire oui. Where is your mind? Où est votre esprit? I'm Western. In here. En Occident, on pense qu'il est là. No. Non. It's your brain. C'est votre cerveau. Your mind is in the body. Votre esprit est dans le corps. Most times here. La plupart du temps ici. Here. Et ici. Travel. Il voyage. This mind. Cet esprit-là. This one is also why you call the basic mind. Aussi, pourquoi est-ce qu'on l'appelle esprit de ground mind? Esprit. Because we have principal mind, the factor of the mind. Parce qu'on a un esprit principal et puis des facteurs d'esprit. You know, did you study it? 51 mental factor. Avez-vous étudié les 51 facteurs mentaux? You say no. Vous dites non. Oh gosh. Oh. Oh la vache. Oh la vache. You know, 51 mental factors. They are turning in the basic mind. Vous savez, ces 51 facteurs mentaux, ils tournent dans l'esprit de base.
And all these mental factors, Et tous ces facteurs mentaux this is the part of the mind. font partie de l'esprit. And this based, there is the based mind. Et puis il y a cette base, cet esprit de base. Here is we talking about the beginningless. Mais là, on parle de sans commencement. Mind is no beginning. L'esprit n'est pas sans commencement. Before we wander in the samsara, Avant qu'on erre dans le samsara, mind is like sleeping. l'esprit est Open like this mouth. I don't know, it's really mind has mouth. avec la bouche ouverte comme ça. Enfin, je ne sais pas vraiment si l'esprit a une bouche. Not samsara, not nirvana. Il n'est ni samsara, ni nirvana. And that times you can't to say nothing. Et à ce moment-là, vous ne pouvez rien dire. It is funny. C'est étrange. But this mind, something is a tiny circumstance Mais cet esprit-là, avec des circonstances extrêmement ténues, automatically occur. va automatiquement se produire According to the aspiration of the sentient beings and the blessing of the Buddha, and this sleepy mind has received some click enlightened. Donc, du fait des aspirations des êtres et des bénédictions des Bouddhas, cet esprit va recevoir une espèce de Click. clic d'éveil. A mind is, Alors, l'esprit est and then his mind is coming something, moved. And then someone's immediately, that is my mind. Alors, quelque chose se produit, quelque chose bouge, et alors on va se dire, c'est mon esprit. Recognize mind itself. Donc certains vont le reconnaître. It's l'esprit même. wonderful. Et ça, c'est merveilleux. It's Buddha. C'est Bouddha. It's primordial Buddha. C'est les Bouddhas primordiaux. Samatapata. Vous savez, Samatapata. Enlightened. Éveillé. Awakened. Then you call the mind, you call the Buddha. Donc cet esprit-là, on l'appelle Bouddha. And we Mais nous, just, we don't understand. il y a eu ce don, et puis on n'a rien compris. And we just says, what's happened? On a juste dit, mais qu'est-ce qui se passe? That times we call the convergence ignorant. C'est ça qu'on appelle l'ignorance cohérente. Have you heard this one? Avez-vous déjà entendu ce terme? Convergency. It's very, very tiny. Coémergence, c'est quelque chose Oh d'extrêmement gosh, subtil. serious. Oh la vache. Lavash. And then start just 1 microsecond. Et puis alors ensuite ça commence, c'est juste une fraction de seconde Confusions. de confusion. And then there's one, is like candle. The candle coming like this. And then formation is coming. Et puis alors ensuite ça vient comme ça. It's the formation of the smoke. The dirt is coming out. Il y a les formations qui commencent. Ça, Making joy in the upper mouth and down mouth. de la moque sale qui va nous couler dans la bouche. And Ça, then la formation. afterwards, it's second ignorance. Oh my God. Et puis ensuite, il y a la deuxième ignorance sur la vache. You call the label ignorant. Donc on appelle ça l'ignorance qui impute. That is our begin of the samsara. Ça, c'est le début du samsara. And then is true ignorance. Donc il y a ces deux ignorances. Then work with the formation. And then Qui travaillent avec la formation. Et puis alors... ça va pas. Then it's we wandered. Look, here's wandering. Wandering. Alors, on erre. Vous savez, c'est écrit ici, on erre. And then there are the strong dualistic. Dualistic means is confusion. Il y a alors des dualismes très forts. Ce dualisme, ça veut dire confusion. Confusion is samsara. Et la confusion, c'est le samsara.
And then we are wandering to the samsara. Et alors on erre dans le samsara. Then how many times we wander in samsara, really we don't know. Alors combien de temps avons-nous erré dans le samsara vraiment? 100? 100 ans? 1000? 1000 ans? 1 million? Bon, je ne sais pas si on 1 peut dire trillion? quelques fois. Millions? 1 billion? Milliards de fois? Or maybe it's 100 billion? Or countless. 100 milliards ou peut-être d'innombrables fois. Then wandering. Alors, errant. When we are wandering, until now. Alors depuis qu'on erre, Until now, in the present moment. jusqu'à présent, jusqu'à ce moment présent. Then all our action Et toutes nos actions is very much connected to the negativities. ont été très très connectées à la négativité. And these negativities Et cette négativité and perpetuating, then is all the time cyclic existence. perpétue, ça veut dire qu'il y aura toujours le cycle des existences. Do you understand cyclic existence? Vous comprenez l'existence cyclique? You know, in the training in the samsara. Vous savez, c'est le fait de tourner en rond dans le samsara. And now, we should to recognize this. Alors maintenant, il faut qu'on reconnaisse ça. At the beginning, let's enter now. Que depuis des temps sans commencement, I didn't recognize my natural realities. j'ai pas reconnu la nature de I ma wanted samsara. J'ai erré dans le samsara. Now I obtained the human existence. Alors maintenant, j'ai obtenu une existence humaine. I account Buddha and teaching spiritual teacher. J'ai rencontré les Bouddhas, les enseignements du Bouddha, et puis un maître spirituel. I recognize my negative actions Je reconnais mes actes négatifs and all the downfalls. et toutes mes chutes. Then, seriously Alors sincèrement, confessing them. on les confesse. In order to confess, Et afin de les confesser, we need 4 powers. on a besoin de 4 forces. With all 4 powers. Mais avec les 4 forces, And what is the 4 powers? quelles sont ces 4 forces? Do you know 4 powers? Connaissez-vous les 4 forces? Oh yes. First is the power of the support. La première, c'est la force du support. That you need to visualize Vajrasattva. Il vous faut visualiser Vajrasattva. Why you say the power of the support? Mais pourquoi parle-t-on de force du support? You need to kind of the talk someone. Parce qu'il vous faut quelqu'un à qui parler. Best your kind of the doctor is a Vajrasattva. Et le meilleur des médecins pour vous, c'est Vajrasattva. You need to say Vajrasattva. Il vous faut dire Vajrasattva. Can you sit on my bow? Peux-tu t'asseoir au-dessus de moi? Or in the front of me? Ou devant moi? You know, I want to tell you something. Vous savez que je veux vous dire quelque chose. Actually, you are the embodiment of all the deities. En fait, vous êtes l'incarnation de... You are the representative of my teacher. Vous êtes le représentant de mon maître. And you are the best person. Et vous êtes la meilleure des personnes. Can I tell you something? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Can you become my kind of the supporter? Est-ce que vous pouvez devenir celui qui me soutient? Vajrasattva said, yes, fortunate. I will listen very well for you. Et Vajrasattva répond, oui, être fortuné, je vais t'entendre, t'écouter. Then you say, you know Vajrasattva. Alors vous dites, vous savez, Vajrasattva, You are become the really power of the support. You are really powerful deity. vous êtes vraiment la force du support, vous êtes vraiment une déité. Because you is like kind of, if you is like to sit on my above, or to be the proof, or the evidence, or the supporter, then I can to eradicate my obscurations. Parce que si vous vous asseyez au-dessus de moi, vous êtes la preuve, l'évidence ou le soutien, le support, alors je vais pouvoir éradiquer toutes mes mauvaises actions. Yeah, the Vajrasattva said, yes, fortunate, I will sit here. Vajrasattva répond, oui, être fortuné, je vais m'asseoir là. And how it Vajrasattva you should to look in the
word of my perfect teacher, okay? À quoi ressemble Vajrasattva? Eh bien, il vous faut regarder dans le chemin de la concrétisation. And above, Il est au-dessus de notre with the tête, consort, avec sa paresse. yourself alone to Vajrasattva. Et puis ensuite, vous-même, vous êtes Vajrasattva, mais seul. It's very important to visualize Vajrasattva alone. Et c'est très important de visualiser Vajrasattva seul. And if you make the best friend Vajrasattva, Parce que si vous faites de Vajrasattva votre meilleur then ami, you should know about what he's wearing, vous devez savoir ce qu'il porte, which kind of he has attribute, quel type d'attribut il a. yeah, bill and Vajas. Il a une cloche et un vajra. And wearing is the Sambhogakaya's ornament. Il porte les ornements des Sambhogakaya. Yeah, this thing nice. Then you say, oh, thanks, Vajrasattva. I will tell you something. Donc ces choses sont bonnes et alors vous dites merci Vajrasattva, je vais vous dire quelque chose. And then you say, the second, the power of revealing. Donc ensuite la deuxième force, c'est la force de révéler. Revealing means what you've done negative things. Révéler veut dire les choses négatives que vous avez faites. Oh, in this life I did this and that. Oh, dans cette vie, j'ai fait ceci, cela. There's nothing I'm hiding. Je ne cache rien. Everything I want to confess to you. Toutes les choses, je vais les dire, je vais les confesser. That is the kind of power of the reveal, all the negativity. Ça, c'est la force de révéler tous nos actes négatifs. And then is the power of to stop. Puis ensuite, il y a la force d'arrêter. Say, in the future, I never do again. De dire, à l'avenir, je ne le ferai plus jamais. And fourth one is the power of apply the antidote. Et le quatrième, c'est la force d'appliquer l'antidote. That is the four powers. Do you understand? Donc ce sont les quatre forces, vous comprenez? Power of the support. Force du support. Power of the reveal. Force de révéler. Power of to stop. Force d'arrêter. Commit to never do again. Promesse de ne plus jamais le faire. And also is the last power of the applied antidote. Et la dernière des forces qui est d'appliquer l'antidote. Through this you recite the 6 sleep mantra, or Vajrasattva mantra, or Vajrasattva. Alors vous récitez le mantra aux 6 syllabes, Om Vajrasattva. And it's a very fast, quickly to purify your obscuration, hindrance, and all the negativities. Et alors très vite vous purifierez vos obscurcissements, vos obstacles et tout ce qui vous... Fastly, Très vite, quickly. rapidement. Yeah. Then do you have questions? Avez-vous une question? And also I want to talk to more about visualization of Vajrasattva. There is, but maybe not very much time. So what time now? Et j'ai envie de parler davantage des visualisations de Vajrasattva, mais on n'a pas beaucoup de temps. Il est maintenant 12:15. Yes. Okay, this afternoon we haven't got, but it's okay. We are going to slowly. It's really very important for you to study, okay? Donc cet après-midi, on n'a pas de session exceptionnellement, mais c'est ok, on va aller doucement. C'est important pour vous d'étudier tout ça. And when you are studying, Et lorsque vous l'étudiez, and it's not kind of the fun, ce n'est pas notre how fun. much is benefit for yourself. Ce n'est pas quelque chose de fun qui est juste... There is a benefit. combien Of course, maybe you expect quickly your sickness go away, quickly become famous, become the rich or something. That is wrong expectation, okay? But how much you changing your minds? Bien sûr, peut-être que vous attendez des bienfaits immédiats, que très rapidement vous pouvez guérir de vos maladies, devenir célèbre, devenir riche, mais ça ne marche pas vraiment comme ça. Il faut voir combien de bien ça fait à votre esprit. Okay, Lord, do you have any questions? Avez-vous des questions? Yes. Pascal. Rinpoche, la fois dernière, dans le verset que nous avons étudié, il est fait mention de la foi qu'il y a dans la sagesse du Bouddha. Pouvez-vous nous expliquer
comment, si on a une, reconnaître en nous la foi? So last time in the verse that we were studying, it speaks about the unchanging faith in wisdom. And so Which friend? The unchanging faith in wisdom. It's like just a page before, if you want to read. Which one is? Can you show me? I would like to know the difference between believe and have faith. And if we have faith, how can we recognize that we have it? Can you say? What is the difference between to believe and to have faith? Okay. And if we have in ourselves, if we have this faith, how can we recognize that we have this faith? Okay. The wisdom of the Buddha. Okay. That's good. Maybe it's a belief. Alors peut-être que croire. Believe, maybe you follow that someone say something. Ça veut dire que tu vas juste suivre ce que quelqu'un a dit. Not kind of your understanding. Et ce n'est pas vraiment ta compréhension. And really through this, certainty is to faith means you understand the qualities of the Buddha, Dharma, Sangha, then is the certainties, is irreversible faith can come. Et la foi ou la certitude que tu pourrais avoir dans les qualités du Bouddha, du Dharma et du Sangha, c'est une fois que tu les as étudiées, il y a en toi cette certitude et cette foi irréversible. And that is a reasonable, logical faith. Donc c'est une foi qui est raisonnable et logique. That is like in the Buddhist point of view, faith is, there are different types of faith. En fait, dans le bouddhiste, on parle de différents types de foi. If you not study, mais si tu ne les étudies pas, most is just belief and stupid faith. Ou si tu n'étudies pas, tu ne fais que croire, et alors on appelle ça une foi stupide. If someone's to say the blah 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 blah, quelqu'un qui dit du blabla, then we kind of believe that. Et puis alors on croit ça en quelque sorte. And really, and someone's real faith, mais quelqu'un qui a une vraie foi, you analyze. C'est bien de l'analyse. Really, like kind of the, oh, that is the really truth. Et on arrive à la conclusion que vraiment ça c'est vrai. And reality, then it's like coming faith, it's absolutely unchangeable. Que c'est la réalité, et puis alors la foi qui vient de cela, c'est quelque chose d'immuable. For example, when you go to in Tibet, par exemple, lorsque tu vas au Tibet, you go to in the nomad, ordinary people, que tu vas chez les nomades, des gens ordinaires, they have faith, ils ont la foi, really devotion, ils ont vraiment la dévotion, very strong, très fort, but not stable, mais ce n'est pas stable, not understanding, il n'y a pas de compréhension, only kind of the follow. ils ne font que suivre. You go to the university, Buddhist university, si tu vas à l'université, they studied maybe 20 years. Ils étudient parfois 20 ans. After they have faith, Et après ça, ils ont la foi. irreversible faith. Une foi irréversible. Their faith is extraordinary faith. Their own teacher of Buddha Dharma. Leur foi est extraordinaire. This faith is real faith. De par leur enseignement. Reasonable faith. Et le Buddha Dharma. Et donc ça, c'est une foi qui est raisonnée, qui est like this, okay? To study the, then is a faith is just kind of, or maybe a little bit in Buddhist. For example, it's funny things I would to say is different Buddhist countries.
And some Buddhist masters, when they teach us ordinary people, they never listened. They says, we have family, we have a job, we need food, we need money. Sorry, we cannot. And then they try, cannot. Then they kind of the same normal religious way. You should to have faith, devotion, offering, to pray. Then is Buddha may become to take it. Then say, okay, Buddha. Then this one is a very simple, very like kind of normal religious way. And you go to in the university, really is Buddha's, really Buddha's way university, and different. Okay, là? Donc il y a différents pays où le bouddhisme a été enseigné, et puis parfois les gens, quand c'est enseigné à des gens normaux, ils vont dire mais nous on ne peut pas faire tout ça, on a des familles, du travail, on a besoin de nourriture, désolé on ne peut pas faire tout ça, et alors le bouddhisme devient un peu comme une religion ordinaire. Ils vont supplier le Bouddha en disant des choses comme s'il vous plaît Bouddha, venez ici. Et ça devient quelque chose d'un petit peu simpliste qui est juste comme n'importe quelle religion normale. Et donc ça c'est tout à fait différent de ce qui provient de l'étude du bouddhisme dans un cadre universitaire. Très bon question. You see? And other question? Do you have any question? Yes, Deshen. Lotsava. Maybe French. Donc, tu as parlé aujourd'hui de pratiquer les 5 paramita avec compassion. Je comprends bien pour la générosité, etc. Mais par exemple, l'éthique, comment c'est une éthique sur base de compassion et sans compassion? C'est quoi exactement la différence? You spoke today about practicing the 5 paramitas with compassion. And for some of them it's clear, but for some of them it's not very clear how to practice with compassion. For example, ethical discipline, how can you practice it with compassion? Absolutely. Ethic and discipline is through the compassion. You stop the 10 negative actions. This is the discipline. And through the particularly your compassions. I don't want to kill. I don't want to steal. I don't want to do sexual misconduct. I don't want to lie because I don't want to cheat. I don't want to disturb to other sentient beings. You think it's the benefit for other sentient beings? 10 negative action to stop? Wow. Compassion. Isn't it? Si, bien sûr, la discipline éthique, c'est tout à fait lié à la compassion parce qu'on la pratique à travers notre compassion. C'est à travers cela qu'on va arrêter de faire les 10 actes négatifs. C'est en ça que consiste la discipline. Et donc c'est à travers la compassion qu'on va décider de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas pratiquer l'inconduite sexuelle, de ne pas mentir ou tromper ou déranger les êtres sensibles, de vouloir leur être bénéfique par compassion. Yes. May I see other questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Yes, Jean-Michel. Oui, c'est souvent facile pour moi de me rappeler les visages des maîtres quand je les invoque, ceux que j'ai rencontrés. Et c'est plus difficile pour moi de visualiser Vajrasattva. Comment je peux faire pour utiliser cette facilité de me rappeler les lamas pour améliorer ma visualisation de Vajrasattva? It's easy for me, he says, to
teachers that I have met, the masters, because I saw their faces, I met them, so it's easy for me to visualize. But it's more difficult to visualize Vajrasattva. How can I use this ease of visualizing people I have met in order to have a better visualization of Vajrasattva? I mean, if you have irreversible faith to your teacher, Si tu as une foi irréversible dans ton maître, your teacher sitting in your head, ton maître est assis au-dessus de ta tête, you haven't got any doubt, hesitation. et tu n'as aucun doute, aucune hésitation. Don't make natural bonds. Ne fais pas de bon naturel. And you can do direct to visualize. Alors tu peux le visualiser lui directement. Of course, in this perspective, surely this teacher is the qualifier. Bien sûr, de ce point de vue-là, le maître dont on parle est Why normally we are like kind of transform into the Vajrasattva? Pourquoi est-ce que d'habitude on transforme en Vajrasattva? Vajrasattva and the root teachers to combine, compare who is the kindness. Entre Vajrasattva et le maître racine, on va comparer celui qui est le plus gentil ou le plus bienveillant. Your root teacher. C'est le maître racine. Vajrasattva is history. Vajrasattva, c'est de l'histoire. Maybe there is some deities. Peut-être qu'il y a une déité. Who knows? Qui sait? Ancient times there is. Dans les temps anciens, il y en avait. It looks like very pure deities. Il ressemble à une déité très pure. It's when you practice, it's quite powerful. Et quand on le pratique, c'est assez puissant. But your teachers Mais ton maître, taught to you c'est lui qui what t'apprend is right, wrong, ce qui est correct et ce qui est incorrect. and your teachers open your wisdom eyes, C'est ton maître qui a ouvert tes yeux, showing the perfect liberation path. qui t'a montré le chemin parfait vers la délivrance. And all these great methods you received your own teacher. Et toutes ces méthodes excellentes, tu les as reçues de ton propre maître. Of course, it is our sometimes students' point of view. It's difficult to see it, but maybe your teacher is externally is human formed, but inside maybe same as the Vajrasattva. Bien sûr, du point de vue des disciples, c'est parfois difficile à voir, mais l'enseignant extérieurement a une forme humaine, mais intérieurement, il est peut-être complètement Vajrasattva. If you are easy to meditate direct, Et si c'est plus facile pour toi de méditer directement, Jean-Michel, fantastic. Thank you. Okay, we can stop there. Thank you very much. We just beginning, I didn't recite the bodhicittas, these things. The end dedication, we are imaginatively to dedicate to the benefit sentient beings, or maybe one pray we say Shoncho Sencho Rinpoche, Mashipa Namshie Juruchi, Shipa Nyamba Mepato, Koni Konda Pera shows that is very important. donc au début, on n'a pas vraiment fait la prière de la bodhicitta. À la fin, on imagine qu'on dédie tout le mérite pour le bien des êtres sensibles, ou alors on peut faire une petite prière symbolique comme Rinpoche l'a fait. And also study, please, in this palace, this place. And it is yours. In the future is Buddha Dharmas. Bring in this place, totally depends on you. Et je vous en prie, étudiez dans ce palace ou dans ce lieu. À l'avenir, il n'en tient vraiment qu'à vous d'amener Next generations, they need to look at you. La génération Please to future study. vous regardez vous, alors s'il vous plaît, étudiez. Okay, merci. Thank you. Kori Rarvi Gorva Shinkam Su Pendon Deva Malu Nyo
Yen Ziwan Tenzai Jansu Yi Shabi Sandi Barda Tenjurji Barda Lami Kuzi Demba Don Kanyon Yola Deji Jong Doye Malu Zosa Drubyani Nyarda Sonji Zala Gubar Yoy Shiva Kanda Yonda Tundar Me Chuji Pala Long Yuji Salon Lomji Yonder Durjin Chongo Gonpo Nyurdo Jo Karma Rajar Marme To Yamara Savage Malamolo Ton Tunda Duji Chunan Tetar Da On Benza Satu Sai Benza Satu De Nobody Tandu Drume Bava Sutu Me Basubu Me Ba Anarok Me Service of the Met Sarva karma satsame satam yariya guru ha ha ubangame sarvata dangarta medrma menzaba ma samaya sato bon appétit